Вместе с миллионами своих экспансий, энергий и воплощений Махавишну творит материальный мир. Maya yaichi duyangsha nimita upadan, Maya nimita hetu upadan pradhan, Purusheshwara aiche dimurti hoya, Vishwasrishti kori nimita upadan lavam. Just as the external energy consists of two parts, the efficient cause nimitta and the material cause upadan, Maya being the efficient cause and pradhan the material cause, so Lord Vishnu, the Supreme Personality of Godhead, assumes two forms to create the material world with the efficient and material causes. Внешняя энергия проявляется двояко, как действенная причина, нимита или майя, и как вещественная причина, упадана или прадхана. И подобно этому Господь Вишну, Верховная Личность Бога, чтобы сотворить материальный мир с помощью действенной и вещественной причин, предстает в двух образах. Purport: there are two kinds of research to find the original cause of creation. Комментарий. Для поиска первопричины творения существует два пути. One conclusion is that the Supreme Personality of Godhead, the all-blissful, eternal, all-knowing form, is indirectly the cause of this cosmic manifestation and directly the cause of the spiritual world, where there are innumerable spiritual planets known as Vaikunthas, as well as his personal abode, known as Goloka Vrindavan. Первый путь приводит к выводу, что Господь, Верховная Личность, чей образ исполнен абсолютного блаженства, вечности и знания, является скрытой причиной возникновения материального космоса и непосредственной причиной существования духовного мира, вмещающего бесчисленные планеты Вайкунхи и изначальную обитель Господа, Галоку Вриндавану. In other words, there are two manifestations: the material cosmos and the spiritual world. Иными словами, существует два мира – материальный и духовный. As in the material world, there are innumerable planets and universes, so in the spiritual world, there are also innumerable spiritual planets and universes, including the Vaikunthas and Goloka. Материальный мир полон бесчисленных планет и вселенных, и точно так же в духовном мире есть бесчетное множество духовных планет и вселенных, в том числе Вайкунхи и Галока. Generally, the approximate calculation is made that the material creation is approximately one-fourth the size of the total creation, and that the spiritual realm or spiritual world is 3/4 or 3/4. Обычно приводится такое условное сравнение. Материальный мир – это 1/4 творения, а 3/4 творения составляет духовный мир. But that is just an approximate calculation to compare the approximate sizes of both. Ну, это, конечно, приблизительный подсчет. Подсчет они просто показывают масштаб соотношения духовного и материального миров. The Supreme Lord is the cause of both the material and spiritual worlds. Причиной существования материального и духовного миров является Верховный Господь. The other conclusion, of course, is that this cosmic manifestation is caused by an inexplicable, unmanifested void. Что касается второго пути или способа обнаружить истоки творения, то он приводит к заключению, что причина возникновения этого мира лежит в таинственной, непроявленной пустоте. It's kind of conclusion made by
Mayavadis and Sunyavadis, and also materialists. К такому выводу приходят майявади, шуньявади, а также материалисты. This argument is meaningless, Prabhupada says. Подобный вывод, однако, лишен всякого смысла. The first conclusion is accepted by the Vedanta philosophers, and the second is supported by the atheistic philosophical system of the Sankhya Smriti, which directly opposes the Vedantic philosophical conclusion. Первого заключения придерживаются последователи учения Веданты, а второго – приверженцы атеистической философии Санхья Смрити, которая прямо противоречит Веданте. Material scientists cannot see any cognizant spiritual substance that might be the cause of the creation. Ученые-материалисты не в силах обнаружить какой-либо источник сознания, который мог бы явиться причиной возникновения мира. Such atheistic Sankhya philosophers think that the symptoms of knowledge and living force visible in the innumerable living creatures are caused by the three qualities of the cosmic manifestation. Поэтому такие последователи атеистической санхи полагают, что проявление знания и жизненной силы, наблюдаемые у бесчисленных живых существ, суть порождения трех гун материальной природы. Therefore, the Sankhites are against the conclusion of Vedanta regarding the original cause of creation. Таким образом, последователи этой философии не признают утверждение Веданты о первопричине творения. Factually, the supreme absolute spirit soul is the cause of every kind of manifestation, and he is always complete both as the energy and as the energetic. На самом же деле, причина всех проявлений кроется в высшем абсолютном духе, который обладает неизменной полнотой и как энергия, и как ее источник. The cosmic manifestation is caused by the energy of the Supreme Absolute Person in whom all energies are conserved. Материальный космос возникает под действием энергии Верховной Абсолютной Личности, источника всех энергий. Philosophers who are subjectively engaged in the cosmic manifestation can appreciate only the wonderful energies of matter. Философы, которые идут субъективным путем познания этого мира, восхищаются лишь удивительными силами природы. Such philosophers accept the conception of God only as a product of the material energy. Даже допуская идею существования Бога, такие философы считают его порождением материальной энергии. According to their conclusions, the source of the energy is also a product of the energy. По их логике выходит, что энергия способна породить свой источник. Such philosophers wrongly observe that the living creatures within the cosmic manifestation are caused by the material energy, and they think that the Supreme Absolute Conscious Being must similarly be a product of the material energy. Наблюдая за окружающим миром, они приходят к ложному выводу. Раз живые создания в этом мире возникли из материальной энергии, то и высшее, обладающее сознанием абсолютное существо, также является порождением материи. Since materialistic philosophers and scientists are too much engaged with their imperfect senses, naturally they conclude that the living force is a product of a material combination. Поскольку философы-материалисты и ученые во всем полагаются лишь на свои несовершенные чувства, они неизбежно заключают, что животворная сила возникла в результате соединения различных элементов материи. But the actual fact is just the opposite. Однако на самом деле все обстоит как раз наоборот. Matter is a product of spirit. Материя порождена духом. According to the Bhagavad Gita, the Supreme Spirit, the personality of Godhead, is the source of all energies.
Как объясняется в Бхагавад-гите, все энергии берут начало в высшем духе, личности Бога. What are those verses? Кто может процитировать соответствующие стихи? Кто-то может цитату привести? Моя так это Чарчер. Кетонина. Вот этот, да, Курум хорошо. Huh? He was quoting the Maya Dakshana Prakriti verse. Is that the very verse that you mean? I was thinking Bhumirapana Vayu. Я вот про этот стих Cha. подумал. Ahankariti Yame. Bina Prakriti Ashtadab. Aparayamitas Tvanyam. Bina Prakrit. What's the next? Aparayamitas Tvanyam. Как там дальше, кто помнит? Aparayamitas Tvanyam. Bina Prakritam Astikam. I can't remember exactly. Old age. От старости уже забыл цитату. Anyone remember? Пракрити вид еме парам. Джива бута махабахо яедам дарете джагат. Sorry? Апарем этастваньям пракритим вид еме парам. Джива бута. Jiva Bhuta Maha Baho Yayedam Daryate Jagat, right? Yes. Oh, so earth, water, fire, air, ether, mind, intelligence, and false ego all together, these 8 constitute my separated material energies. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум и ложное эго – эти 8 элементов составляют мою отделенную материальную энергию. Besides these, Almighty armed Arjuna, there is another superior energy of mine which comprises the living entities who are exploiting the resources of this material inferior nature. Помимо нее, о могучей руки Арджуна, есть другая, моя высшая энергия, стоящая из живых существ, которые пользуются тем, что создано материальной, низшей энергией. And yes, so those are chapter 7, verses 4 and 5. Это Бхагавад-гита 7.4, 7.5. And Dayalnitai quoted also А Ади-лила Прабху процитировал стих 9:10, chapter 9, verse 10. Maya dakshena prakriti suyate sacharacharam hetunanena kuntiya jagat viparivartate. This material nature, which is one of my energies, is working under my direction, O son of Kunti, producing all moving and non-moving beings. Under its rule, this manifestation is created and annihilated again and again. Будучи одной из моих энергий, о сын Кунти, материальная природа действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается. Okay. Гуру Махарадж, а вот Ахам Сарвася Прабхаво подходит? Ахам Сарвас. Well, yes. Why not? Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matvava jantimam buddha bhava samandita. I am the source of all spiritual and material worlds, Krishna says. Everything emanates from me. Это стих 10.8. Я источник всех духовных и материальных миров. Все исходит из меня. Мудрецы, постигшие эту истину, служат и поклоняются мне всем сердцем. Yes. The wise who know this perfectly engage in my devotional service and worship me with all their hearts.
Мудрецы, постигшие эту истину, служат, поклоняются мне всем сердцем. So when one advances in research work by studying a limited substance within the limits of space and time, one is amazed by the various wonderful cosmic manifestations, and naturally one goes on hypnotically accepting the path of research work or the inductive method. Guru Maharaj, I lost the paragraph. Which one of them was it? I think that it's the third paragraph. Бедный, кто следит по книге, я пока смотрел другие цитаты, потерял место, где мы читали, какое предложение, где мы остановились. According to Bhagavad Gita, that's why we quoted those verses. You see the word Bhagavad Gita there in the purport? Там 4-й параграф идет, поскольку философы вот это читали. И потом fourth paragraph, sorry, fourth paragraph. Как объясняется в Бхагавад-гите, все энергии берут начало в высшем духе личности Бога. Углубляясь в изучение материи, ограниченной пространством и временем, человек ощущает благоговейный восторг перед разнообразием явлений природы и начинает слепо верить в спекулятивные методы и гипотетический подход научных исследований. Through the deductive way of understanding, however, one accepts the Supreme Absolute Person, the personality of Godhead as the cause of all causes, who is full with diverse energies and who is neither impersonal nor void. Однако дедуктивный путь познания приводит к выводу, что причиной всех причин является Верховная Личность Бога. Господь исполнен многообразных энергий, ни в коем случае не является безликим или пустым. So, deductive method is also known as the descending process of acquiring knowledge, and the inductive method is known as the ascending process. Дедуктивный путь познания называют еще нисходящим методом, а индуктивный путь, соответственно, называют восходящим методом познания. By ascending process, by experiment, by speculation, like that, using our tiny brains and senses to try to understand the creation and the source of creation. Восходящий путь познания подразумевает попытки понять творение и его источник через эмпирический опыт и философские рассуждения, иначе говоря, опираясь на наши скудные умственные способности. And the deductive or descending process is the process of attaining knowledge through the Guru Parampara, coming from Krishna down through the acharyas. А дедуктивный или нисходящий метод – это познание Бога через знание, которое передается по гуру Парампаре, начинается с самого Кришны и дальше через ачарьев. The impersonal manifestation of the Supreme Person is another display of his energy. Безличный аспект Господа – лишь одно из проявлений его энергии. Yes, of course, there are many examples of that. The sun god, the sun planet, and the sun's rays. They're all interconnected, but the sun god is considered to be the source and controller of the sun planet, and the sun's rays are a manifestation of the power of the sun god and sun planet. Есть
разные образы, которые описывают. Это, к примеру, Бог Солнца, есть планета Солнца и солнечные лучи. Бог Солнца — это тот, кто контролирует планету Солнца, правит ей, а энергией Бога Солнца и самой планеты Солнца является солнечный свет. And so that's the impersonal manifestation, the sun's rays. Солнечный свет — это как раз безличное проявление энергии Солнца. So therefore, the conclusion that matter is the original cause of creation is completely different from the real truth. Таким образом, вывод о том, что первопричиной творения является материя, полностью противоречит истине. The material manifestation is caused by the glance of the Supreme Personality of Godhead, who is inconceivably potent. Материальный мир возникает от взгляда непостижимо могущественного Бога, Верховной Личности. Material nature is electrified by the supreme authority, and the conditioned soul within the limits of time and space is trapped by the awe of the material manifestation. Высший повелитель приводит в действие материальную природу, заряжая ее энергией, и она ловит ограниченную временем и пространством обусловленную душу в сети благоговейного восторга перед проявлениями материальной природы. Sometimes you may have noticed in the news about different kinds of powerful telescopes that they use to observe the universe, the galaxies, the Hubble telescope, or I think more recently they built one called the James Webb telescope. Периодически в новостях встречаются сообщения о каком-нибудь гигантском телескопе, который ученые создали, чтобы наблюдать далекие галактики, как известный телескоп Хаббл, или недавно запустили еще один телескоп, называется Джеймс Вебб. I think it's the right name anyway, James Webb. По-моему, так он называется. So they can, apparently, according to them, they can observe and take pictures of galaxies and universes, stars, planets, many thousands and millions of light years away. По крайней мере, как утверждают ученые, эти телескопы способны фотографировать галактики, звезды и планеты, расположенные от нас на расстоянии миллионов световых лет. And some persons, they, have hobby of watching the sky at night and observing the different planetary systems. Также есть астрономы-любители, которые по ночам изучают ночное небо. Somewhere I read, I think in BBC website just recently, apparently anyhow, they were able to see all those planets in a row, this, I can't remember all the name, Venus, Jupiter, Pluto, Neptune, Uranus, all, they could see all in a line just a few days ago or very recently. Буквально несколько дней назад на сайте BBC попалось сообщение о том, как астрономы увидели такой парад планет, когда все эти планеты, все даже не смогу перечислить, Уран, Нептун, Юпитер, Венера и остальные выстроились в одну линию. So anyhow, the conditioned soul, as Prabhupada says, is trapped by awe of the material manifestation. Как здесь отмечает Прабхупада, обусловленная душа таким образом попадает в сети благоговейного восторга перед проявлениями материальной природы. In other words, the Supreme Personality of Godhead is actually realized in the vision of a material philosopher and scientist through the manifestations of his material energy. Продолжаем комментарий читать. Это означает, что философы, материалисты, ученые на самом деле познают Бога
Верховную личность, наблюдая за проявлениями его материальной энергии. For one who does not understand the power of the Supreme Personality of Godhead or his diverse energies, because of not knowing the relationship between the source of the energies and the energies themselves, there's always a chance of error, which is known as vivarta. Тот, кто не сознает могущества Верховного Господа или его разнообразных энергий и не понимает, как связаны между собой энергии и их источник, всегда рискует допустить ошибку, называемую вивартой. As long as materialistic scientists and philosophers do not come to the right conclusion, certainly they will hover above the material field, bereft of proper understanding of the absolute truth. До тех пор, пока материалисты не сделают правильных выводов, их мысль будет привязана к материи и не даст верного представления об абсолютной истине. The great Vaishnava philosopher Srila Baladev Vidyabhushan has very nicely explained the materialistic conclusion in his Govinda Bhashya, a commentary on the Vedanta Sutra. He writes as follows. Великий философ Вайшнав Шрила Баладева Видьябхушана подробно разбирает выводы материалистов в своем комментарии к Веданта-сутре, который называется Говинда Бхашья. Он пишет. The Sankhya philosopher Kapila has connected the different elementary truths according to his own opinion. Философ Капила, принадлежащий к школе Санхи, в своем учении излагает собственное мнение о том, как связаны между собой элементарные начала материальной природы. So that's not Kapila Dev, the son of Devahuti. Не следует путать его с Капила Девом, сыном Девахути. This is the materialistic Sankhya philosopher Kapila. Это материалист Капила, последователь философии Санхи. Material nature, according to him, consists of the equilibrium of the three material qualities: goodness, passion, and ignorance. Как он объясняет, материальная природа представляет собой равновесное сочетание трех качеств – благости, страсти и невежества. Material nature produces the material energy known as Mahat, and Mahat produces the false ego. Она становится источником материальной энергии Махат, из которой появляется ложное эго. The ego produces the 5 objects of sense perception, which produce the 10 senses, 5 for acquiring knowledge and 5 for working. Это порождает 5 объектов чувственного восприятия, а из них появляются 10 органов чувств, 5 познающих и 5 действующих, а также ум и 5 грубых элементов. Sorry, the mind and the 5 gross elements. Yeah, you translated that already. Counting the Purusha or the enjoyer with these 24 elements, there are 25 different truths. Если к этим 24 первоэлементам добавить Пурушу, наслаждающуюся, то получится 25 различных категорий. So 25 truths, that's again the 5 objects of sense perception, the 5 knowledge acquiring senses, the 5 working senses, the 5 gross elements, and the mind. Еще раз, как получается 25, 5 объектов чувственного восприятия, дальше 5 познающих органов, 5 действующих органов, 5 первоэлементов и ум. Counting the Purusha or the enjoyer with these 24 elements, there are 25 different truths. Если к этим 24 первоэлементам добавить Пурушу, наслаждающуюся, то получится 25 различных категорий.
The non-manifested stage of these 25 elementary truths is called Prakriti or material nature. В непроявленном состоянии эти 25 составляющих называются пракрити, материальной природой. The qualities of material nature can associate in 3 different stages, namely as the cause of happiness, the cause of distress, and the cause of illusion. Качества материальной природы могут оказывать 3 вида воздействия: приносить счастье, причинять страдания или погружать в иллюзию. The quality of goodness is the cause of material happiness. The quality of passion is the cause of material distress. And the quality of ignorance is the cause of illusion. Благость является причиной материального счастья, страсть – причиной материальных страданий, а невежество – причиной иллюзии. Our material experience lies within the boundaries of these 3 manifestations of happiness, distress, and illusion. Наш опыт ограничен этими 3 проявлениями материальной природы – счастьем, страданием и иллюзией. For example, a beautiful woman is certainly a cause of material happiness for one who possesses her as a wife. But the same beautiful woman is a cause of distress to a man whom she rejects or who is the cause of her anger. And if she leaves a man, she becomes the cause of illusion. К примеру, красивая женщина приносит материальное счастье своему мужу, но та же женщина станет источником страданий для мужчины, которого она отвергнет или на которого она рассердится. А для того, кого эта женщина покинет, она будет источником иллюзии. Presumably because he's always imagining that he'll be able to get back together with her. So Источником иллюзии для того, кого она покинет, по всей видимости, она будет, потому что он будет все время думать и мечтать, как он снова воссоединится с ней. Dreaming about her. Мечтать о ней. So it's illusion. И находиться таким образом в иллюзии. The 2 kinds of senses are the 10 external senses and the 1 internal sense, the mind. Есть 2 вида чувств: внешнее чувство, их 10, и внутреннее чувство, ум. Thus there are 11 senses. Всего насчитывается 11 чувств. According to Kapila, material nature is eternal and all-powerful. По мнению Капилы, материальная природа вечна и всемогуща. Originally, there is no spirit and matter has no cause. Поначалу духа не существует, а у материи нет источника. Matter itself is the chief cause of everything. Материя сама является изначальной причиной возникновения всего сущего. It is the all-pervading cause of all causes. Именно она вездесущая причина всех причин. The Sankhya philosophy regards the total energy Mahat Tattva, the false ego, and the 5 objects of sense perception as the 7 diverse manifestations of material nature, which has 2 features. Философия Санхи рассматривает совокупную энергию, Махататтву, ложное эго и 5 объектов чувственного восприятия как 7 различных проявлений материальной природы, которые действуют двояко. I didn't finish the English sentence, which has 2 features known as the material cause and the efficient cause. Которые действуют двояко как материальная и как действенная причина. The Purusha, the enjoyer, is without transformation, whereas material nature is always subject to transformation. Пуруша, или наслаждающийся, остается неизменным, тогда как материальная природа все время изменяется. But although material nature is inert, it is the cause of enjoyment and salvation for many living creatures. Хотя материальная природа инертна, она становится источником удовольствий и причиной освобождения для множества живых существ. Its activities are beyond the conception of sense perception,
but still one may guess at them by superior intelligence. То, как она действует, непостижимо чувствами, однако человек, обладающий высшим разумом, может составить о силах природы некоторое представление. Cosmic manifestation. Материальная природа единообразна, но благодаря взаимодействию трех качеств из нее возникает совокупная энергия и удивительный космос. Such transformations divide material nature into two features, namely the efficient and material causes. Именно эти процессы позволяют говорить о двух состояниях материальной природы, выступающей как действенная и как вещественная причина. The Purusha, the enjoyer, is inactive and without material qualities, although at the same time he is the master existing separately in each and every body as the emblem of knowledge. Пуруша, наслаждающийся, бездеятелен и лишен материальных качеств, хотя и пребывает в теле каждого живого существа, как повелитель и олицетворение знания. By understanding the material cause, one can guess that the Purusha, the enjoyer, being without activity, is aloof from all kinds of enjoyment or superintendence. Понимание вещественной причины позволяет прийти к выводу, что бездеятельный Пуруша чужд всем видам наслаждений и власти над чем-либо. Sankhya philosophy, after describing the nature of Prakriti, material nature, and Purusha, the enjoyer, asserts that the creation is only a product of their unification or proximity to one another. Дав определение Пракрити, материальной природы и Пуруши, наслаждающегося, философия Санхи утверждает, что проявленный мир возник лишь в результате соприкосновения или соединения Пракрити и Пуруши. With such unification, the living symptoms are visible in material nature, but one can guess that in the person of the enjoyer, the Purusha, there are powers of control and enjoyment. Благодаря такому слиянию материальная природа начинает проявлять признаки жизни, однако в личности Пуруши можно увидеть тенденции повелевать и наслаждаться. When the Purusha is illusioned for want of sufficient knowledge, he feels himself to be the enjoyer, and when he is in full knowledge, he is liberated. Не обладая достаточным знанием, Пуруша пребывает в иллюзии, мнит себя наслаждающимся, но когда он обретает знание, то получает освобождение. In the Sankhya philosophy, the Purusha is described to be always indifferent to the activities of Prakriti. Согласно философии Санхи, Пуруша всегда безучастен к деятельности Пракрити. The Sankhya philosopher accepts three kinds of evidences, namely direct perception, hypothesis, and traditional authority. Последователи Санхи признают три вида доказательств: непосредственное восприятие, гипотезу и освященные традиции авторитет. When such evidence is complete, everything is perfect. Чтобы доказать истину совершенным образом, нужно пользоваться всеми тремя видами доказательств. The process of comparison is within such perfection. Метод сравнения тоже входит в их число. Beyond such evidence, there is no proof. Иного способа доказать что-либо не существует. There is not much controversy regarding direct perceptual evidence or authorized traditional evidence. Как правило, непосредственное восприятие и традиционное авторитетное свидетельство не вызывают разногласий. The Sankhya system of philosophy identifies three kinds of procedures, namely parinamat, transformation, samanvayat, adjustment,
and Shaktita, performance of energies, as the causes of the cosmic manifestation. Как утверждают последователи Санхи, возникновение мироздания вызвано тремя процессами: париманат – преобразованием, саманваят – упорядочением и шактита – взаимодействием энергии. Mm-hmm. Well, I won't read any further because that's the end of quotation there from a section of the Govinda Bhashya by Baladev Vidyabhushan. So there were 3 paragraphs there that Prabhupada quoted. So this is just the end of that quotation. Мы на этом абзаце остановимся, потому что здесь заканчивается цитата из Говинда Бхашьи Шрилы Баладева Видьябхушана, которую мы с вами последние 3 абзаца читаем. And Prabhupada, he's going to continue quoting from the Govinda Bhashya, but there's a paragraph of explanation how Baladev Vidyabhushan has tried to nullify this above conclusion. So then he gives many more paragraphs of quotation. Дальше комментарий продолжается, довольно много еще остается, и дальше речь пойдет о том, как Шрила Баладева Видьябхушана опровергает утверждение Санхи. Это мы прочитаем позже. About 6 pages. Еще на 6 страниц здесь цитаты. He's going to quote more from the Govinda Bhashya. Будут дальше еще и другие цитаты из Говинда Бхашьи. 6 pages. 6 страниц. Okay, any comment or question here? Пожалуйста, ваши вопросы, комментарии. Doyle Nitai. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои дандаваты, также преданные, примите поклоны. Гуру Махарадж, я хотел спросить, с вас Вышешской я хочу обсудить. Там есть доказательства, которые мы принимаем, авторитет священных писаний, Шримад Бхагаватам и другие. А есть доказательства Практякша и Анумана, на которые ученые опираются. И вот я нашел 2 примера, которые, Шабда противоречит Анумане и Пратякше. Это вот из космологии. Шримад Бхагаватам говорит, что диаметр Вселенной... Slowly. 4... Let's have translation. Окей. Тут еще добавляется то, что у вас связь периодически прерывается, поэтому приходится восстанавливать, домысливать. He was speaking about that we have Shabda on the one hand, and we have Pratyaksha and Anumana on the other hand, and sometimes there is contradiction between them, like when we discuss Vedic cosmology. Да, Шримад Бхагаватам описывает, что диаметр Вселенной 4 миллиарда миль, а ученые говорят, что они могут наблюдать явления во Вселенной на миллионы световых лет, как Гуру Махарадж сказал. On the one hand, in Bhagavatam, it is said that the diameter of the universe is 4 billion miles, and on the other hand, as you have mentioned, scientists say that they can observe the universe beyond 100 light years. Да, и еще Бхагаватам говорит, что Солнце — это единственный источник света во Вселенной, то есть, а все остальные объекты отражают солнечный свет. А ученые говорят, что есть множество солнц, миллионы, миллиарды солнц других, таких же, которые источают. Вот это противоречие. Как совместить это? Another contradiction is that Bhagavatam states that the sun planet is the only luminary in our universe, whereas the scientists say that there may be many suns in different universes. So how to solve these contradictions? Да, они используют метод, спектральный анализ проводят, и вот говорят, что есть множество солнц. Такой есть метод.
У них Scientists use the method of spectrum analysis, and on the basis of that, they prove that there are many suns. как вы проповедуете ученым, чтобы они шабду поверили, How can а не we протягши? how can we preach to scientists so that to make them rely on Shabda, not only on Pratyaksha? Well, not so easy, but Prabhupada, he did want to do that, and that's why he greatly encouraged devotees with scientific background to study the Shastra and present the Vedic conclusion. Проповедовать им непросто, вот почему Прабхупада так хотел, чтобы преданные с академическим образованием изучали шастры и могли их выводы научно обосновать. And that's why he established also the Bhaktivedanta Institute. Также поэтому был учрежден институт Бхактиведанта. Well, I'm not very learned in this matter, but Karma Prabhu has written quite a number of very interesting books in which he refutes many conclusions of the materialistic scientists. Karma and also Sadaputta, such devotees. Я сам не сильно сведущ в этих темах, но я знаю, что Карма Прабху и Садапutta Прабху писали работы, статьи, в которых опровергали распространенные выводы ученых. So, better read their books. Поэтому лучше обратиться к их работам. Спасибо, Гуру. Здесь Васушешка Прабху в Майпуре организовал отделение Русского института Бхактивиданта. Vasudhara Prabhu has established in Mayapur the Russian branch of the Bhaktivedanta Institute. Yes, he's also a learned. Иногда мы обсуждаем эти вопросы. And sometimes we discuss those issues with him. Да, он тоже один из таких ученых преданных. Хорошо. Харе Кришна. Спасибо. Hare Krishna. Хорошо. Any other? Есть ли еще вопросы? Okay, so we'll finish there, and we like to wish everyone a happy new year. Тогда на этом остановимся. Всех поздравляю с Новым годом. Happy Krishna conscious New Year. Желаю вам счастливого, наполненного сознанием Кришны Нового года. Спасибо, And Гуру. Спасибо, дорогой Гуру Махарадж. Here this evening. А мы сегодня вечером отправимся на Харинам. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. And on Monday, hope to continue with the Srimad Bhagavatam. And Wednesday, again, Chaitanya Charitamrita. Hope so. Надеемся, что в понедельник состоится лекция по Бхагаватам, а в среду по читанию Чаритамрити. My apologies, last Wednesday I got stuck in the immigration office, so I wasn't able to give the class. Прошу прощения за то, что отменилась лекция в понедельник. No, Wednesday. В среду, да. Провел много времени в иммиграционном офисе, поэтому не успел на лекцию. Okay. Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Shrila Prabhupada ki jai. Samavita Bhaktavrinda ki jai. Nitai Gaur Premanandi.